What is firewall? Firewall is just like the security guard in any organization. আমাদের ইউনিভার্সিটিতে ঢুকতে গেলে যেমন আমাদের সিকিউরিটিরা ফার্স্টেই বলে আই কার্ড দেখাও। সো ইফ we can show the valid I card, তার মানে আমরা authenticate user, we can enter inside our university. ঠিক সেরকম ভাবে কোনো আননোন পারসন বেরোতে গেলেও সিকিউরিটিটা ফার্স্টে তার ব্যাগ চেক করে, তাকে সিগনেচার করতে বলে, তারপর তাকে অ্যালাউ করে বা ডিসঅ্যালাউ করে অ্যাকর্ডিং টু দ্য রুল। তো ফায়ারওয়াল ইজ বেসিক্যালি do the same job for our network and outside network. আমাদের এক্সাম্পলে যেমন আমাদের ইউনিভার্সিটি হচ্ছে আমার ইন্টারনাল নেটওয়ার্ক and outside university হচ্ছে we can compare it with the outside internet world. At the connecting point সেখানে আমরা সিকিউরিটিকে বসিয়ে রেখেছি just the same as firewall. So our private LAN and the unsafe public internet, in between we place the firewall. The firewall determines which inside service can be accessed from outside. বাইরের সার্ভার থেকে কোন কোন সার্ভিস, কোন কোন সার্ভারকে আমরা অ্যালাউ করব, কোন কোন সার্ভিসের ডেটা বা সার্ভারের ডেটা আমরা অ্যালাউ করব, and similarly whenever the data is going outside our network, কোন কোন সার্ভারের ডেটা যাওয়াকে আমরা অ্যালাউ করব, আমাদের নেটওয়ার্ক থেকে কোন কোন ডেটাকে বেরোনো আমরা অ্যালাউ করব। The firewall determines which inside services can be accessed from outside and vice versa. The firewall can be thought of as a pair of mechanism, one to block traffic, another to public traffic. Firewall কিছু ডেটা এক্সচেঞ্জকে ব্লক করে দেবে, কিছু ডেটা এক্সচেঞ্জকে অ্যালাউ করবে। A firewall can also provide a network administrator with the data about what kinds and amount of traffic passed through it, how many attempts were made to break into it, and so on. That means at a network administrator not only will give the information about the kind of data, but also that administrator can regulate or control the amount of data যেটা আমাদের through network pass হবে, আমাদের নেটওয়ার্কের through pass হবে। And if someone is trying to go inside our network, attempting to go inside our network, কতবার সে অ্যাটেম্প করছে সেটাও কিন্তু অ্যাডমিনিস্ট্রেটর through this firewall জানতে পারবে। So what types of screenings are done by the firewall? Screening that blocks any incoming data not specifically ordered by a user on the network. User exactly যেটা চাইছে, যে অর্ডারে চাইছে সেটা পাচ্ছে কিনা। Then the address of the sender, কার থেকে ডেটাটা আসছে সেখানে one type of screening হয়, and finally the content of the data, এর উপর একটা স্ক্রিনিং হয়। So International Computer Security Association ICSA classifies firewalls into three categories, যার মধ্যে ফার্স্ট হচ্ছে প্যাকেট ফিল্টার ফায়ারওয়াল, which was already performed in our lab, যেখানে আমরা ল্যাবে এই ধরনের কাজ করেছি। So in this firewall আমরা কি কি জিনিসের উপর এই ফিল্টারিংটা করতে পারি তার কিছু এক্সাম্পল এখানে দেওয়া আছে। লাইক we know each data will be contained inside a packet, এবং এই প্যাকেটের একটা হেডার ফরম্যাট আছে। তো সেখান থেকে আমরা কিছু auxiliary information পাই, that is the kind of data is TCP IP port number, source destination IP address,
data type, and restriction can be as tight or loose as you want. যতটা বেশি আমরা রেস্ট্রিক্ট করতে চাইবো করতে পারবো, বা যতটা লুজ আমরা রাখতে চাইবো পারবো। Then application layer level proxy server, application layer এ আমরা যে প্রোটোকল গুলো ইউজ করি, ফর এক্সাম্পল for web http, for file transfer ftp file transfer protocol, for email SMTP simple mail transfer protocol or post office protocol version 3, এই ধরনের অ্যাপ্লিকেশন লেয়ার প্রোটোকল ইউজ করতে গেলে বেসিক্যালি টিপিক্যালি we require the installation and configuration of a different application proxy. এই প্রক্সি সার্ভার গুলোকে আমাদের ডিজাইন করতে হয়। সো প্রক্সি servers often require administrator to reconfigure their network settings and applications. For example, web browser, এই ওয়েব ব্রাউজারে প্রক্সিতে গিয়ে আমরা সেট আপ করতে পারি কোন ধরনের অ্যাপ্লিকেশন প্রোগ্রামের জন্য আমরা কি সেট আপ রাখবো। So it gives us the option for filtering. Another kind of filtering is stateful packet inspection firewall, which is one of the advanced and secure firewall technology, because it examines all parts of IP packet to determine whether to accept or reject the requested communication. Basically এখানে firewall যেটা চেক করে যে ডেটাটা, whatever the data coming inside our network, আদৌ আমরা সেই ডেটাটাকে রিকোয়েস্ট করেছিলাম কিনা। It is very clear that always the first initiative is taken by the client first do the request, and accordingly we get the reply from the servers. এরকম নয় ক্লায়েন্ট একটা ব্রাউজার খুললো হঠাৎ করে সার্ভার থেকে কিছু চলে এলো উইদাউট রিকোয়েস্টিং ইট। যদি সেটা আসে বুঝতে হবে ইট ইজ এ কাইন্ড অফ ম্যালওয়্যার অর অ্যাডভার্টাইজমেন্ট, যেটা নিজের থেকে চলে আসছে, অর ইট ক্যান বি আ ভাইরাস অ্যাটাক। সো এই ফায়ারওয়াল এই ধরনের জিনিসকে ফিল্টার করতে পারে। Then there are some additional types of firewalls. One is the DMZ or demilitarized zone firewalls. এই demilitarized zone হচ্ছে একটা সিকিউর জোন। দ্যাট মিনস আমার নেটওয়ার্কের মধ্যে আমরা একটা জোন ক্রিয়েট করি which is a secure zone and outsiders can go to the protected area which can be used by the outsiders. এই জোনটার মধ্যে যে যে রিসোর্সেস আছে সেগুলো আউটসাইডাররা অ্যাক্সেস করতে পারবে। বাট আউটসাইড দিস জোন, বাকি যে জোনটা পড়ে রইল, the outsider will not have any access to anywhere in that zone. ওই জোনের বাইরে কোথাও কিছু অ্যাক্সেস করতে পারবে না। দেন content filtering firewall. Content filtering means এখানে ডেটাটা এক্স্যাক্টলি কি টাইপের ডেটা, whether it is containing any violent, কোনো ভায়োলেন্স ক্যারি করছে কিনা, বা কোনো ইনটলারেন্ট ম্যাটেরিয়াল, কোনো কিছু যেটা যে ডেটাটার যে সাবজেক্টটা সেটা আমরা পছন্দ করছি না। ইট ক্যান বি অলসো আ সোশ্যাল মিডিয়া ডেটা, হোয়াট এভার ইট ইজ, ডেটাটার কন্টেন্টটা কি টাইপের তার উপর আমরা ফিল্টারিং করি in case of content filtering. Then comes virtual private network. One is the private network. Private network means say A আর B দুটো পার্টি এরা ডেটা এক্সচেঞ্জ করবে, এদের মধ্যে যে নেটওয়ার্কটা রেডি আছে বা এস্টাবলিশড আছে, দ্যাট ইজ দ্য ডেডিকেটেড নেটওয়ার্ক ফর দেম। এর রিসোর্স গুলো এরা কিনেছে বা লিজ নিয়েছে, জাস্ট লাইক লিজ লাইন, এটা আর কেউ ইউজ করবে না। সো ইট ইজ আ প্রাইভেট নেটওয়ার্ক অ্যান্ড ডেটা ইজ ভেরি সিকিউর, বাট ইট ইজ ভেরি এক্সপেন্সিভ। হতে পারে আমার অত টাকা পয়সা নেই, তো সেক্ষেত্রে আমরা কি করব, we have to use the public network. But in public network আমরা কিন্তু স্টিল সিকিউরলি ডেটা এক্সচেঞ্জ করতে পারি থ্রু ভিপিএন। কিভাবে?
VPN basically use the encryption and decryption, that means cryptography concept. সেক্ষেত্রে whoever will send the data, whether it is A to B or B to A, data will be in encrypted form and the other party will decrypt that data. এবং এই encryption এবং decryption এ কি, that key will be shared between A and B only. এই কিটা আর কারো কাছে থাকবে না. So basically inside the public network we are creating a tunnel. আমরা একটা টানেল টাইপ জিনিস ক্রিয়েট করে ফেলছি, ভার্চুয়াল টানেল, যেখানে বাইরের কেউ ঢুকতে পারবে না, বিকজ দ্য কি ইজ দ্য মেন থিং যেটা এ আর বি এনক্রিপশন এবং ডিক্রিপশন করতে পারছে উইথ যে কি এর হেল্পে, এবং এটা যেহেতু আর কারো কাছে অ্যালাউ নয়, সো বেসিক্যালি উই আর ক্রিয়েটিং আ ভার্চুয়াল টানেল, so our data is now secure. So that's all about the firewalls.